So my dear friends, today is the 14th of February and we are celebrating St. Valentine's Day. And when I ask my students today, what are we celebrating? Valentine's Day. And I ask them, who was Valentine? It's important for us to know what we celebrate. And most of them do not know. So I would like to explain to you what Valentine is. Valentine was a Catholic priest. During the Christian persecution, when priests were not allowed to perform any religious activity publicly, he continued performing marriages. He was doing secret marriages. Now, why do you think it was important for him to do secret marriage? Because according to Valentine, we cannot have a society without marriage. Because it is in marriage that we have a family, we have children. So he kept on doing secret marriages. And he was martyred, he was caught, and he was killed for that. And today he's remembered as the patron saint of couples and people who are engaged. Why? Because of his genuine love, his sacrifice. So if you are celebrating St. Valentine's today, please, you have to measure your love with sacrifice. If you love somebody and you're not sacrificing for that person, then it is worthless giving a gift today. Our relationships must be productive and it must be genuine love, which is sacrifice. Anybody who claims to say, I love you, I like you, but does not sacrifice for you, does not love you. So St. Valentine is calling us today, my dear friends, couples, engaged partners, to love genuinely, to sacrifice for people, sacrifice for those whom you love. If somebody is sick, you call the person, you check on the person. That is sacrificial love. So I just wanted to make this video to let you know, to enlighten you on the importance of St. Valentine. He was a Catholic priest who was martyred because he was celebrating secret marriage. He was doing that because, according to him, a society without marriage is imbalanced. So let us emulate him by sacrificing for others and for our friends and families. Thank you. Happy Valentine's Day to all of you. J'étais en train de, in French, mes chers frères et amis, j'étais en train d'expliquer pourquoi aujourd'hui est important. Mes élèves ont dit que c'était la célébration de Saint-Valentin, mais ils ne savaient pas qui est Saint-Valentin. Pour cette raison, j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclairer. Alors, Saint-Valentin était un prêtre catholique qui a été tué parce qu'il célébrait les mariages en secret. Pourquoi faisait-il les mariages privés? Parce que, selon lui, nous ne pouvons pas avoir une société sans le mariage. Parce que l'institution du mariage, c'est ce qui apporte la famille. Donc, c'est pour cela qu'il insistait que non, ce n'est pas possible que nous ayons une société sans famille. C'est pour cela qu'il a été tué. Et aujourd'hui, il est révéré, il est vénéré comme le saint de couple. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, quand vous célébrez la fête de Saint-Valentin, n'oubliez pas que si vous aimez quelqu'un, cet amour doit être un amour sacrificiel. Ça doit être le sacrifice que vous faisiez entre les couples. Alors, n'oubliez pas de sacrifier pour vos amis. Ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour est sacrifié pour les autres. Merci beaucoup. En Spanish, queridos amigos, hoy es el día de San Valentino. Pero, ¿quién fue? San Valentino fue un sacerdote que celebraba los matrimonios en secreto. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces había una persecución cristiana y él celebraba los matrimonios. Porque según él, no puede haber una sociedad sin matrimonio, sin familia. Así que esperemos que podamos aprender de él por su sacrificio. El amor es el sacrificio. Entonces, hoy cuando celebran ustedes sus relaciones, no olviden que el verdadero amor es sacrificial. Debemos sacrificar por nuestros amigos y nuestras parejas. And finally, which language did I forget? In Italian. Carissimi amici, oggi è un giorno speciale, è il giorno del San Valentino. Ma chi è stato questo uomo? È stato un sacerdote che è stato ammazzato perché celebrava il matrimonio in segreto. Ma perché lo celebrava in segreto? Proprio perché in quell'ora
c'era questa persecuzione cristiana, quindi tutti che credevano in Gesù furono ammazzati. Ma questo uomo diceva no, dobbiamo continuare a celebrare il matrimonio perché non possiamo avere una società senza il matrimonio. Quindi poi è ricordato per il suo amore per questo sì è il vero amore di dare la vita per il matrimonio. Quindi tutti voi che siete sposati, non olvidate mai che il vero amore deve essere il sacrificio tra le persone. And finally, in German, sehr geehrte Freunde, heute ist eine besonderes Tag. Die Leute heute kaufen Blumen und die Frauen und Männer sind zusammen und feiern dieses besondere Tag, St. Valentin. Aber wo war dieses Leute Valentin? Er war ein Priester, katholischer Priester, die er hat die Ehre gefeiert, er wollte, dass die Leute immer zusammen sind, ich bin verheiratet. Er hat immer die Verheiratete gesegnet. Also heute wir feiern St. Valentin. Aber was könnten wir von St. Valentin lernen? Wir könnten etwas Besonderes lernen, dass wir müssen unser Leben geben für die anderen. Wie Valentin gemacht hat. Er hat seine Liebe gegeben, weil er wollte, dass die Leute verheiratet werden. Er sagte, das ist ganz wichtig für die Welt. Und heute bitte, wir sollten St. Valentin nicht vergessen. Dankeschön, tschüss.